Hey, Krishna. So, Hare Krishna, dear devotees, thank you for joining on this wonderful, auspicious occasion of Ekadasi. Its actually name is Mohini Ekadasi. So, we'll read the Katha first, or why the Mohini Ekadasi is so important. The glories of Mohini Ekadasi, which occur during the waxing moon in the month of April-May, are described in the Surya Purana. Once Maharaj Yudhishthir asked Lord Krishna, "O Janardhan, what is the name of the Ekadashi that occurs during the waxing moon in the month of April-May? And what is the process for observing this Ekadasi? Also, what is the merit one obtains by following this Ekadasi? Please explain all this to me in detail." Lord Krishna replied, "O son of Dharma, please hear me attentively as I describe the story that sage Vishishta once told Lord Ramachandra. One time long ago, Lord Ramachandra said to the great sage Vashishta, "O respected sage, I am feeling great distress due to separation from Sita, the daughter of King Janak. Kindly explain to me the great vow to follow, which will mitigate all one's sinful reactions and distresses." The great sage Vasishta, who was the spiritual master of Ramachandra, said, "My dear Ram, your intelligence is sharp and mixed with faith. Moreover, your question is beneficial for entire humanity. Just by chanting and remembering your all auspicious holy names, all living entities can become purified and legible to achieve all auspiciousness. Still, for the benefit of the ordinary people, I will describe to you about a great vow. O Lord Ram, the Ekadashi that occurs during the waxing moon in the month of April-May is famous as Mohini Ekadasi and is very auspicious. By following this Ekadashi, all one's sinful reactions, material miseries, and a network of illusion are destroyed. Now please hear attentively as I narrate the most auspicious topic of this Ekadashi. There was a beautiful city named Bhadravati, situated on the bank of the sacred river Saraswati, which was ruled by a king named Dutti. O Lord Ram, this king was born in the dynasty of the moon, and he was tolerant and truthful. There was a pious and prosperous devotee of Lord Vishnu named Dhanapala, who also lived in that city. He was a Vaish, mercantile community, by profession. For the benefit of the ordinary people, this devotee, Dhanapala, built many dharamsalas or guest houses, schools, temples of Lord Vishnu, charitable hospitals, wide roads, and marketplaces. He also made arrangements for distributing water and foodstuffs. He dug wells for cool drinking water and ponds for clear water. He also he built gardens for flowers and fruits. In this way, he properly utilized his wealth for the benefit of all, and thus successfully demonstrated the true meaning of his name, Dhanapala. This pious devotee of Lord Vishnu, who was always peaceful, a benefactor of all others, and engaged in devotional service to Vishnu, had 5 sons, namely Samana, Dvitimana, Medhavi, Sukriti, and Drishtabuddhi. His son, Drishtabuddhi, was the most sinful. He was extremely wicked, ill-natured, and engaged in bad association, and having illicit connection with unchaste women. He was also fond of gambling, drinking wine. He even took pleasure in killing and torturing other living entities. In this way,
he engaged in all kinds of sinful activities and soon turned into an abominable son of a most pious father and was a disgrace to the family. He never showed respect to the demigods, guests, old forefathers, or Brahmins. He was constantly engaged in thinking of committing sinful activities and thus lived a contemptible life. The sinful, wretched Drishtabuddhi misused all his father's wealth in many useless activities. He always ate abominable foodstuffs and remained always absorbed in drinking wine. One day, on seeing his shameless son walking in a public place while placing his hand on the shoulder of a prostitute, Dhanapala became extremely hurt. On that very day, he threw out his spoiled son from the house. Drishtabuddhi then became bereft of everyone's affection, including from his father, mother, brothers, relatives, and friends. He was degraded from his position in the caste society and pious community and became an object of hatred for everyone. After being thrown out from his father's house, Drishtabuddhi continued his sinful propensities with the money he received by selling his personal clothes and ornaments. Soon that also came to an end. Gradually, due to lack of sufficient food, his body became weak and skinny. On realizing that he had become poor, his so-called deceitful friends left him, condemning him on various pretexts. Drishtabuddhi was now full of anxiety. He had no food or clothes, was extremely afflicted by hunger, so he began to contemplate. What should I do now? Where should I go? By which means will I survive? After contemplating in this way, he decided that there was no other alternative than to start stealing for his survival. So with a desire to steal, he began to wander throughout the city. Sometimes the king's guard would arrest him, and considering his father's greatness, he would release him. After being caught and released in this way many times, he was once again formally arrested for committing a special kind of theft. He was taken to the king, who awarded him severe punishment. The king said, "O sinful, foolish creature, you cannot stay within this kingdom anymore, for you are the greatest sinner. I am releasing you for now, but leave this kingdom immediately and go wherever you wish." Drishtabuddhi, afraid of being punished again, left the kingdom. He went far away and entered into a dense forest. Within the forest, he became so afflicted with hunger and thirst that he began to kill beasts and birds indiscriminately and ate their raw flesh. For many years, he wandered throughout the forest like a hunter, holding a bow and arrow in his hands and killing innocent animals engaging in sinful activities. Drishtabuddhi was always miserable and anxious. But one day, due to some past pious deeds, he arrived at the sacred ashram of the great sage and ascetic Kaundinya. While wandering about the forest. It was the month of Vaishak, April, May, and the great sage, Kaundinya, was just returning home after taking bath in the Ganga. At that time, by providence, Drishtabuddhi, who was very aggrieved by distress and lamentation, happened to touch a drop of water falling from the sage's cloth. Drishtabuddhi was immediately relieved of his sinful reactions. This is the power of the sages, the saints, the devotees. In this case, just a little drop of water fell from his dhoti, and Drishtabuddhi somehow caught that drop of water and he became relieved of all his sinful reactions. Wow.
With folded hands and great humility, he said to the sage, Kaundanya, O great Brahman, I am the most sinful person. There is no sin that I have not committed. Now please instruct me about a topmost type of atonement, which a wretched person like me can easily perform. As a result of committing unlimited sinful activities, till now I have been bereft of my house, wealth, relatives, and friends. I am drowning in this ocean of material agony. After hearing these statements of Drishtabuddhi, the great sage Kaundinya, feeling distressed by seeing another's distress, said, I am telling you a sublime method by which all your sinful reactions can be easily nullified in a very short time. Please hear me attentively. Mohini Ekadasi, which occurs during a waxing moon in the month of April, May, totally destroys a mountain of sinful reactions as big as Mount Sumeru, accumulated from many, many lifetimes. Therefore, you should faithfully observe this Ekadasi. Hearing these words from the great sage, Drishtabuddhi became joyful. He properly observed that Ekadasi according to the rules and regulations instructed by the sage, O best of kings. By observing this Mohini Ekadasi, the most sinful Drishtabuddhi soon became devoid of all sinful reactions. And after assuming a divine body, he returned to the all-auspicious abode of Lord Vishnu by riding on the back of Garuda. O Ramachandra, this vow certainly removes all kinds of illusion and darkness of ignorance. Any piety accumulated by taking bath in the holy waters, giving in charity, and performance of sacrifice cannot be compared with the piety one attains by observing this Mohini Ekadasi. So, Mohini Ekadasi Vrat ki jai. That's a phenomenal pastime. We can see the power of the devotee. We can see the power of Mother Ekadasi, who is also a devotee of the Lord. Devotees are extremely merciful, even more merciful than the Lord himself. So are there any questions or any comments by anyone? Okay. Hare Krishna. Thank you, Prabhuji, for reading that so beautifully. I remembered my grandfather, my late grandfather. Whenever we did something wrong at home, he would yell at us, "Oh, you, Drishtabuddhi, come here." Okay, right. So this is where you got it from. Thank you for Excellent, reading that. excellent. Thank you for sharing that. I must remember that one. Thank you. So, would you like to share your screen, and you can recite the Vishnu Sahasranam, which everybody's looking forward to. Yes, yes. Thank you, Prabhuji. Thank you for the opportunity. I will just share my screen. Meanwhile, sure. Radhika Anything you'd will like to talk. share, you can. You know, I know you have so many realizations, and I really appreciate your insight. So anything you'd like to share, please, you can do so. Oh, thank you. I just feel very blessed to be able to have the opportunity and realization to chant the Vishnu Sahasranam. Yeah. And I try to do it at least one every day, but Yes. that's being done at the moment in a very hurried way. But Right. just sharing with our guests here on the satsang that it is such a joyful, such a powerful stotra mantra, the Vishnu Sahasranam, because as you know, in this Kali Yuga, if we just chant the names of the Lord, then that is the best atonement that we
sinners will be able to receive. So Sahasranam means 1,000 names of the Lord. So we are chanting 1,000 names of Mahavishnu. And especially in these times, it's been so Mm, disturbing what's happening in India, and mm, the neighborhood has been in turbulent times. So mm, here's praying for world peace and hoping all mm. our people and family members in India are safe, and Yes. we could all join. And by the way, listening to the Vishnu Sahasranam is more auspicious, Mm. more beneficial than chanting it. Amazing. Amazing. And you're right. I think I'd like to dedicate this satsang and also dedicate this Ekadashi actually to the peaceful resolution of the situation in Bharat. Yes, Jai. Okay, Thank you. let us begin. Yeah, you could make it bigger. Oh, yes, sorry about that. That's okay. How's that? Bit more. That's it. Okay. Perfect. Thank you so much. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. शुक्लां भरतरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेर्पौर्तमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः अविकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने सदिग्गरूपरूपाय विष्णवे सर्वजिष्णवे यस्य स्मरणमात्रेण जन्मसंसारबन्धनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे ॐ नमो विष्णवे प्रभविष्णवे श्रीवैश्वम्पायन उवाच श्रुत्वा धर्मान् शेषेण पावनानि स शर्वशः युधिष्ठिरः शान्तनवं पुनरेवाभ्यभाषत युधिष्ठिर उवाच किमेकं दैवतं लोके किं वाप्येकं परायणं स्तुवन्तः कं कमर्चन्त प्राप्नुयुर्माणवा शुभम् को धर्मः सर्वधर्माणां भवतः परमो मतः किं जपन्मुच्यते जन्तुर्जन्म संसारबन्धनात् श्रीभीष्मरोवाच जगत्प्रभुं देवदेवमनन्तं पुरुषोत्तमं स्तुवन्नाम सहस्रेण पुरुषः सततोदितः तमेव चार्चयन् नित्यं भक्त्या पुरुषमव्ययम् ध्यायन् स्तुवन् नमस्यं श्रीयजमानस्तमेव च अनाधिनिधनं विष्णुं सर्वलोकमहेश्वरं लोकाध्यक्षं स्तुवन् नित्यं सर्वदुःखादिको भवेत् ब्रह्मण्यं सर्वधर्मज्ञं लोकानां कीर्तिवर्धनं लोकनाथं महद्भूतं सर्वभूतभवोद्भवम् एष मे सर्वधर्माणां धर्मोऽधिकतमो मतः यद्भक्त्या पुण्डरीकाक्षं स्तवेरच्चेन्नरः सदा परमं यो महत्तेज परमं यो महत्तपः परमं यो महद्ब्रह्म परमं यः परायणम् पवित्राणां पवित्रं यो मङ्गलानां च मङ्गलं दैवतं दैवतानां च भूतानां यो ययः पिता यतः सर्वाणि भूतानि भवन्त्यादियुगागमे यस्मिंश्च प्रलयन् यान्ति पुनरेव युगक्षये तस्य लोकप्रधानस्य जगन्नाथस्य भूपते विष्णोर्नाम सहस्रं ने शृणु पापभयापहम् यानि नामानि गौम्नानि विख्यातानि महात्मनः ऋषिभिः परिगीतानि तानि वक्ष्यामि भूतये विशिर्नाम्नां सहस्रस्य वेदव्यासो महामुनिः छन्दोनुस्तुप् तथा देवो भगवान् देवकीसुतः अमृतां शुत्वपो बीजं शक्तिर्देवकीनन्दनः त्रिसामाहृदयं तस्य शान्त्यर्थे विनियुज्यते विष्णुं जिष्णुं महाविष्णुं प्रभविष्णुं महेश्वरम् अनेकरूपदैत्यान्तं नमामि पुरुषोत्तमम् अस्य श्रीविष्णोर्दिव्यसहस्रनामस्तोत्रमहामन्त्रस्य श्रीवेदव्यासो भगवान् ऋषिः अनुष्ठुप् श्रीमहाविष्णुः परमात्मा श्रीमन्नारायणो देवता अमृतां शुद्भवो भानुरिति बीजम् देवकी नन्दनसृष्टेति शक्तिः उद्भवः क्षोभनो देव इति परमो मन्त्रः शङ्खभृन्नन्दकी चक्रीति कीलकं श्राङ्कदन्वागधाधरयित्रस्थं रथाङ्गपाणिरक्षोभ इति नेत्रं
त्रिसामासामगः सामेति कवचम् आनन्दं परब्रह्मेति योनिः ऋतुर्सुदर्शनः काल इति दिग्बन्धः श्रीविश्वरूप इति ध्यानं श्रीमहाविष्णुप्रीत्यर्थे सहस्रनाम जपे विनियोगः ध्यानम् क्षीरोधन्वत्प्रदेशे शुचिमणिविलसत्सैकते मुक्तिकानां मालाक्लृप्तासनस्थस्फटिकमणिनिभैर्मुक्तिकैमण्डिताङ्गः शुभ्रैरप्रैरतभ्रैरुपरि विरचितैर्मुक्तपीयूषवर्षैः आनन्दीनः पुनीयाधरिनलिलगथा शङ्खपाणिर्मुकुन्दः बुःपादौ यस्य नाभिर्वेदसुरनिलश्चन्द्रसूर्योच्चनेत्रे कर्णावासा शिरोध्यो मुखमपि दह्नो यस्य वास्तेयमब्धिः अन्तस्थं यस्य विश्वं सुरनरखगो भोगि गन्धर्वदैत्यैः चित्रं रम्भ्रं यतेतं त्रिभुवनवपुषं विष्णुमीशं नमामि ॐ नमो भगवते वासुदेवाय शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिहृद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं मेघश्यामं पीठकौसेयवासं श्रीवत्साङ्गं कौस्तुभोद्भासिताङ्गं पुण्योपेतं पुण्डरीकायताक्षं विष्णुं वन्दे सर्वलोकैकनाथम् नमः समस्तभूतानामादिभूताय भूभृते अनेकरूपरूपाय विष्णवे प्रभविष्णवे शशङ्खचक्रं शकिरीतकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलस्तोभिकौस्तुभं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं छायायां पारिजातस्य हेमसिंहासनोपरि आसीनमम्बुदस्याममायताक्षमलङ्कृतं चन्द्राननं चतुर्बाहुं श्रीवत्साङ्कितवक्षसं रुक्मिणी सत्यभामाख्यां सहितं कृष्णमाश्रये ॐ विश्वं विष्णोर्वषट्कारो भूतभव्यभवत्प्रभुः भूतकृद्भूतभृद्भावो भूतात्मा भूतभावनः भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागतिः अव्ययपुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञो शैर्येव च योगो योगविदां नेता प्रधानपुरुषेश्वरः नारसिंहवपुः श्रीमान् केशवः पुरुषोत्तमः सर्वशिवस्थाणुर्भूतादिर्निधिरव्ययः सम्भवो भावनो भर्ता प्रथव प्रभुरीश्वरः स्वयंभुः शम्भुरादित्यपुष्कराक्षो महास्वनः अनाधिनिधनो धाता विधाता धातुरुत्तमः अप्रमेयो ऋषिकेश पद्मनाभोमरप्रभुः विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टा स्थविष्ठस्थविरो ध्रुवः अग्राय शाश्वतकृष्णो लोहिताक्षप्रदर्दनः प्रभूतस्तिककुत्थाम पवित्रं मङ्गलं परम् ईशानप्राणदप्राणो ज्येष्ठश्रेष्ठप्रजापतिः हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमक्रमः अनुत्तमो दुरादर्श कृतज्ञकृतिरात्मवान् सुरेश शरणं शर्म विश्वरेता प्रजाभवः अहः संवत्सरो व्याल प्रत्ययः सर्वदर्शनः अजः सर्वेश्वरः सिद्धः सिद्धिः सर्वाद्युरच्युतः वृषा कपिरमेयात्मा सर्वयोगविनिश्रुतः वसुर्वसुमनः सत्यः समात्मा संमितः समः अमोघः पुण्डरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृतिः रुद्रो बहुशिरा बभ्रुर्विश्वयोनिशुचिश्रवाः अमृतः शाश्वतस्थाणुर्वरारोहो महातपाः सर्वगः सर्वविद्वानुर्विश्वक्षेणो जनार्दनः वेदो वेदविदव्यङ्गो वेदाङ्गो वेदवित्कविः लोकाध्यक्षः सुराध्यक्षो धर्माध्यक्षः कृताकृतः चतुरात्मा चतुर्व्यूहश्चतुर्धंशश्चतुर्भुजः भ्राजिष्णुर्भोजनं भोक्ता सहिष्णुर्गद रजगा ददिजः अनघो विजयोजेता विश्वयोनिर्पुनर्वसुः उपेन्द्रो वामनप्रांशुरमोघः सुचिरूर्जितः अतीन्द्रः सङ्ग्रहः सर्गो धृतात्मा नियमो यमः वैद्यो वैद्यः सदा योगी वीरः माधवो मधुः अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महाद्युतिः अनिर्देश्यवपुः श्रीमान् मे आत्मा महाधृतिः महेश्वासो महीभर्ता श्रीनिवासः सताङ्गतिः अनिरुद्धः गोविन्दो गोविदाम्पतिः मरिचिर्दमनो हंसः सुपर्णो भुजगोत्तमः हिरण्यनाभः सुतपा पद्मनाभ प्रजापतिः अमृत्युः सर्वदिक्सिंहः सन्धाता सन्धिमान् स्थिरः
अजो दुर्मशन शास्ता विशुरात्मा सुरारिः गुरुर्गुरुतमो धाम सत्य सत्य पराक्रमः निमिषो निमिषस्रग्भि वाचस्पतिरुरारधीः अग्रणी ग्रामणी श्रीमान् न्यायो नेता समीरणः सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्षः सहस्रपात् आवर्तनो निवृत्तात्मा संवृतः संभ्रमर्धनः आह संवर्तको वह्निनलिलोधरनीधरः सुप्रसादप्रसन्नात्मा विश्वदित् विश्वभुक् विभुः सत्कर्ता सत्कुतः साधुर्जह्नुर्नारायणो नरः असङ्ख्येयो प्रमेयात्मा विशिष्टः शिष्टकृच्छिचिः सिद्धार्थसिद्धसङ्कल्पः सिद्धिदः सिद्धिसाधनः वृषाही वृषभो विष्णुर्वृषपर्वा वृषोधरः वर्धनो वर्तमानश्च विविक्तः श्रुतिसागरः सुभुजो दुर्धरो वाग्मी महेन्द्रो वसुदो वसुः नैकरूपो बृहद्रूपः शिपिविष्टप्रकाशनः ओजस्तेजोद्युतिरः सर्व ओजस्तेजोद्युतिरः सर्वप्रक्र ओजस्तेजोद्युतिरः प्रकाशात्मा प्रतापनः बुद्धस्पष्टाक्षरो मन्त्रश्चन्द्रांशुर्भास्करद्युतिः अमृतांशुत्वबोभानुशशबिन्दुः सुरेश्वरः औषधं जगजस्येतु सत्यधर्मपराक्रमः भूतभव्यभवन्नाथ पवनः पावनो नलः कामः कामकृत्कान्तः कामः कामप्रदप्रभुः युगादिकृत्युदावर्तो नैकमायो महाशनः अदृश्यो व्यक्तरूपश्च सहस्रजितनन्तजित् इष्टो विशिष्टशिष्ठेष्ठः शिखण्डी नरुषो वृषः क्रोधः क्रोधकृत्कर्ता विश्वबाहुर्महीधरः अच्युतप्रतितप्राणप्राणदो वासवानुजः अपां निधिरधिष्ठानमप्रमत्र प्रतिष्ठितः स्कन्दस्कन्दतरो दुर्यो वरदो वायुवाहनः वासुदेवो बृहद्भानुरादिदेवः पुरन्दरः अशोकस्थारनस्तारः शूरः शौर्यजनेश्वरः अनुकूलशतावर्त पद्मी पद्मनिपेक्षणः पद्मनाभोरविन्दाक्ष पद्मगर्भशरीरभृत् महद्धिरित्थो वृत्तात्मा महाक्षो गरुडध्वजः अतुलशरभो भीमः समयज्ञो हविर्हरिः सर्वलक्षणलक्षण्यो लक्ष्मीवान् सम्मितिञ्जयः विक्षरो रोहितो मार्गो हेतुर्दामोदरः सहः महीधरो महाभागो वेगवानमिताशनः उद्भवः क्षोभनो देव श्रीगर्भः परमेश्वरः करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुहः व्यवसायो व्यवस्थानः संस्थानस्थानदो ध्रुवः परति परमस्पष्टस्तुष्टपुष्टः सुभेक्षणः रामो विरामो विरजो मार्गो नेयो नयो नयः वीरशक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्मविदुत्तमः वैकुण्ठः पुरुषः प्राणदः प्रणवपृथुः हिरण्यगर्भशत्रुघ्नो व्याप्तो वायुरधोक्षजः ऋतुर्सुदर्शनः कालः परमेष्टि परिग्रहः उग्रसंवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिणः विस्तारस्थावनस्थाणुप्रमाणं बीजमव्ययम् अर्थोऽनर्थो महाकोशो महाभोगो महाधनः अनिर्विन्नस्तविष्टो धर्मयूपो महामकः नक्षत्रनेमि नक्षत्री क्षामः क्षामः समीहनः यज्ञयिज्जो महीजष्टु क्रतुः सत्रं सताङ्गतिः सर्वदर्शी निवृत्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमम् सुव्रतः सुमुखः सूक्ष्मः सुघोषः सुगतः सुहृद् मनोहरोजितक्रोधो वीरभाभूर्विधारणः स्वापनस्ववशो व्यापी नैकात्मा नैककर्मकृत् वत्सरो वत्सलो वत्सी रत्नगर्भो धनीश्वरः धर्मभृद्धर्मकृद्धर्मी सदसक्षरमक्षरम् अभिज्ञाता सहस्रांशुर्विधाता कृतलक्षणः गभस्तिनेमिर्सत्त्वस्थः सिंहो भूतमहेश्वरः आदिदेवो महादेवो देवेशो देवभृत्कुरुः उत्तरो गोपतिर्गोप्ता ज्ञानगम्यः पुरातनः शरीरभूतभृद्भोक्ता कपीन्द्रो भूरिदक्षिणः सोमपोऽमृतपः सोमः पुरुचित्पुरुषत्तमः विनयोजयः सत्यसन्धो दाशारः सात्वतां पतिः जीवो विनयिता साक्षी मुकुन्दो मितविक्रमः अम्बो निधिररन्तात्मा महोदधिशयोऽन्तकः अजो महार्ह स्वाधाव्यो जितामित्रप्रमोदनः आनन्दो नन्दनो नन्द सत्यधर्मात्रिविक्रमः महर्षिर्कपिलाचार्य कृतज्ञो मेदिनीपतिः त्रिपदस्त्रितसाध्यक्ष महाशृङ्गकृतान्तकृत् महावराहो गोविन्द सुषेण कनकाङ्गदी गुह्यो गभीरो गहनो गुप्तश्चक्रकथाधरः
वेदास्वाङ्गोजितः कृष्णो धृतः सङ्कर्षणोचितः वरुणो वारुणो वृक्षपुष्कराक्षो महामनाः भगवान् भगवानन्दी वनमाली हलायुधः आदित्यो ज्योतिरादित्य सहिष्णुर्गतिसत्तमः सुधन्वाखण्डपरशुद्धारुणो द्रविणप्रदः दिवस्पृक् सर्वदिग्व्यासो वाचस्पतिरयो निजः त्रिसामा सामगः साम निर्वाणं भेषजं विशक् सन्न्यासकृच्छमश्चान्तो निष्ठा शान्तिपरायणं शुभाङ्गः शान्तिदः श्रेष्ठा कुमुदः कुवलेशयः गोहितो गोपतिर्गोप्ता वृषभाक्षो वृषप्रियः अनिवर्ती निवृत्तात्मा संसेक्ष क्षेमकृच्छिवः श्रीवत्सवक्षा श्रीवास श्रीपतिः श्रीमताम्बरः श्रीधर श्रीश श्रीनिवास श्रीनिधिः श्रीविभावनः श्रीधर श्रीकर श्रेय श्रीमान् लोकत्रयाश्रयः स्वक्षस्वङ्गशदानन्दो नन्दिर्ज्योतिर्गणेश्वरः विजितात्मा विधेयात्मा सत्कीर्तिश्चिन्न संशयः उदीर्णः सर्वतिश्चक्षुरनीश शाश्वतस्थिरः भूषयो भूषणो भूतिर्विशोकः शोकनाशनः अर्चिष्मानर्चितः कुम्भो विशुद्धात्मा विशोधनः अनिरुद्धो प्रतितर प्रद्युम्नो मितविक्रमः कालनेमिनिहावीरः शौरिः शूरजनेश्वरः त्रिलोकात्मा त्रिलोकेश केशव केशिहा हरिः कामदेव कामपाल कामी कान्तकृतागमः अनिर्देश्य वपुर्विष्णुर्वीरोऽनन्तो धनञ्जयः ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृत् ब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्मविवर्धनः ब्रह्मविद् ब्राह्मणो ब्रह्मी ब्रह्मज्ञो ब्राह्मणप्रियः महाक्रमो महाकर्मा महातेजा महोरगः महाक्रतुर्महायज्वा महायज्ञो महाहविः स्तव्यस्तवप्रियस्तोत्रं स्तुतिस्तोत्रारणप्रियः पूर्णपूर्णयदा पुण्यपुण्यकीर्तिरणामयः मनोजवस्थितधरो वसुरेता वसुप्रदः वसुप्रदो वासुदेवो वसुर्वसुमना हविः सत्कति सत्कुति सत्ता सम्पूति सप्तरायणः शूरसेनो यदुश्रेष्ठ सन्निवास सुयामुनः भूतावासो वासुदेवः सर्वासु निलयो नलः दर्पः दर्पतो दृप्तो दुर्धरोधापरार्जितः विश्वमूर्तिर्महामूर्तिर्दीप्तमूर्तिरमूर्तिमान् अनेकमूर्तिरव्यक्तशतमूर्तिशताननः एकोनैकस्य वक्कं किं यत् यत् पदमनुत्तमम् लोकबन्धुर्लोकनाथो माधवो भक्तवत्सलः सुवर्णवर्णो हेमाङ्गो वराङ्गश्चङ्गनाङ्गदी वीरः विषमशून्यो कृताशीरजलश्चलः अमानीमानदो मान्यो लोकस्वामी त्रिलोककृत् सुमेधा मेधजोधन्य सत्यमेधाधराधरः तेजो वृषोदितिरः सर्वषष्ठभुताम्बरः प्रग्रहो निग्रहो व्यग्रो नैकशृङ्गो गताग्रजः चतुर्मूर्तिश्चतुर्बाहुश्चतुर्व्यूहश्चतुर्गतिः चतुरात्मा चतुर्भावश्चतुर्वेदविदेकपात् समावर्तो निवृत्तात्मा दुर्जयो दुरतिक्रमः दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिहा शुभाङ्गुलोकसारङ्गस्तुतन्तुस्तन्तु वर्धनः इन्द्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागमः उद्भवः सुन्दरः सुन्दो रत्ननाभः सुलोचनः अर्को वाजसनः शृङ्गी जयन्तः सर्वविजयी सुवर्णबिन्दुरक्षोभः सर्ववागीश्वरेश्वरः महाहृदो महाकर्तो महाभूतो महानिधिः कुमुदकुण्डरकुण्डप्रजन्यः पावनो निलः अमृतांशोऽमृतवपुः सर्वज्ञः सर्वतोमुखः सुलभः सुव्रतः सिद्धः शत्रुजिच्छत्रुतापनः न्यक्रोधोदुम्बरो स्वास्तच्चानूरान्दनिषूदनः सहस्राक्षी सप्तजिह्वः सप्तैदा सप्तवाहनः अमूर्तिरनुगोचिन्त्यो भयकृद्भयनाशनः अनुबृहत्तु शस्तूलो गुणभुन्नुग्गुणो महान् अधृतस्वधृतस्वास्तक् प्राग्वंशो वंशवर्धनः भारभृत्कथितो योगी योगीश सर्वकामतः आश्रमशमनः क्षामः सुपर्णो वायुवाहनः धनुर्धरो धनुर्वेदो दण्डो दमयिता दमः अपराजितः सर्वसहो नियन्ता नियमो यमः सत्त्ववान् सात्विका सत्य सत्यधर्मपरायणः अभिप्राय प्रियाहोर्ह प्रियकृत्प्रीतिवर्धनः विहाय सगतिर्ज्योतिः सुरचित्तभुविक् विभुः रविर्विरोचनः सूर्य सविता रविलोचनः अनन्तहुत भुक्पोक्ता सुखदोनैकतोऽग्रजः अनिर्विण्णः सदामर्षि लोकादिस्थानमद्भुतः सनात्सनातनतमः कपिलः कपिरव्ययः स्वस्तिद स्वस्ति कुत्स्वस्ति स्वस्ति बुक् स्वस्ति दक्षिणः अरोधकुण्डली चक्री विक्रमयूषितशासनः शब्दाधिकशब्दसः शिशिरः शर्वरीकरः अक्रूरपेशलो दक्षो दक्षिणः क्षमिनाम्बरः विद्वत्तमो वीतभयपुण्यश्रवणकीर्तनः उत्तारणो दुष्कृतिः पुण्यो दुःस्वप्ननाशनः वीरः रक्षणः सन्तो जीवनपर्यवासिनः
व्यवस्थितः अनन्तरूपोऽनन्तश्रीजितमन्युर्भयापहः चतुरश्रो गभीरात्मा विदिशो व्यादिशो दिशः अनादिभूर्भुवो लक्ष्मी सुवीरो रुचिराङ्गदः जननो जनजन्मादि भीमो भीमपराक्रमः आधारनिलयो धाता पुष्पहासप्रजागरः ऊर्ध्वगः सप्तताचार प्राणदप्रणवप्रणः प्रमाणं प्राणनिलय प्राणभृत् प्राणजीवनः तत्त्वं तत्त्वविदेकात्मा जन्म मृत्युचरातिकः भूर्भुवस्वस्तरुस्तारः सविता प्रपितामहः यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञाङ्गो यज्ञवाहनः यज्ञभृत्यग्निकृत्यग्नि यज्ञभृत्यग्निसाधनः यज्ञान्तकृत् यज्ञगुह्यमन्नमन्नादयैव च आत्मयोनिस्वयं जातो वैखानः सामगायनः देवकीनन्दनस्रष्टा शिटीशपापनाशनः शङ्खभृन्नन्दकीचक्री श्राङ्गदन्वागदाधरः रथाङ्गपाणिरक्ष्योपः सर्वप्रहरणायुधः श्रीसर्वप्रहरणायुधो ॐ नम इति वनमालिकधि शाङ्की शङ्की चक्री च नन्दकी श्रीमान्नारायणो विष्णुर्वासुदेवोऽपि रक्षतु वनमालिकधि शाङ्की शङ्की चक्री च नन्दकी श्रीमान्नारायणो विष्णुर्वासुदेवोऽपि रक्षतु वनमालिकधि शाङ्की शङ्की चक्री च नन्दकी श्रीमान्नारायणो विष्णुर्वासुदेवोऽपि रक्षतु श्रीवासुदेवोऽपि रक्षतु ॐ नम इति इतीदं कीर्तनीयस्य केशवस्य महात्मनः नाम्नां सहस्रं दिव्यानामाशिक्षेण प्रकीर्तितं य इदं शृणुयान्नित्यं यश्चापि परिकीर्तयेत् नाशुभं प्राप्नुयात् किञ्चित् सौमुत्रेह च मानवः वेदान्तको ब्राह्मणस्य क्षत्रियो विजयी भवेत् वैश्यो धनसमुद्रस्य शूद्रः सुखमवाप्नुयात् धर्मार्थी प्राप्नुयात् धर्ममर्थार्थी चार्थमाप्नुयात् कामानवाप्नुयात् कामी प्रजार्ती चाप्नुयात् प्रजाम् भक्तिमान्यः स तोताय स्तुतिस्तद्गतमानसः सहस्रं वासुदेवस्य नाम्नामेकत् प्रकीर्तयेत् यश प्राप्नोति विपुलं याति प्राधान्यमेव च अचलां श्रियमाप्नोति श्रेयः नुत्तमम् न भयं क्वचिदाप्नोति वीर्यं तेजश्च विन्दति भवत्यरोगो द्युतिमान् बलरूपगुणान्वितः रोगार्तो मुच्यते रोगात् बद्धो मुच्येत बन्धनात् भयान्मुच्येत भीतस्तु मुच्येत आपन्न आपदः दुर्गाण्यतितरत्याशु पुरुषः पुरुषोत्तमम् स्तुवन्नाम सहस्रेण नित्यं भक्तिसमन्वितः वासुदेवाश्रयो मर्त्यो वासुदेवपरायणः सर्वपापविशुद्धात्मा याति ब्रह्मसनातनम् न वासुदेव भक्तानाम् अशुभं विद्यते क्वचित् जन्म मृत्युजराव्याधि भयं नैवोपजायते इमं स्तवमधीयान् श्रद्धा भक्तिसमन्वितः युज्येतात्मसुखं शान्ति श्रीदति स्मृतिकीर्तिभिः न क्रोधो न च मात्सर्यं न लोभो न शुभामतिः भवन्ति कृतपुण्यानां भक्तानां पुरुषोत्तमे द्यौसजन्धार्कनक्षत्राखं दिशो भूर्महोदतिः वासुदेवस्य वीर्येण वृदतानि महात्मनः ससुरासुरगन्धर्वं सयक्षौरगराक्षसं जगद्वशे वर्तते तं कृष्णस्य चिरराचरम् इन्द्रियाणि मनोबुद्धिर्सत्त्वं तेजोबलं द्युतिः वासुदेवात्मकान्याहुः क्षेत्रं क्षेत्रज्ञ एव च सर्वागमानाम् आचारप्रथमं परिकल्पते आचारप्रभवो धर्मो धर्मस्य प्रभुरच्युतः ऋषयः पितरो देवा महाभूतानि धातवः जङ्गमां जङ्गमं जेदं जगन्नारायणोद्भवम् योगो ज्ञानं तथा साङ्ख्यं विद्या शिल्पादिकर्म च वेदाश्राष्ठानि विज्ञान एतत् सर्वं जनार्दनात् एको विष्णोर्महद्भूतं पृथक्भूताननेकवशः त्रिलोकान् व्यापभुक्तात्मा भुक्ते विश्वभुवव्ययः इमं स्तवं भगवतोर्विष्णोर्व्यासेन कीर्तितं पतेत्यैच्छेत् पुरुषश्रेयः सुखानि च विश्वेश्वरमजं देवं जगतः प्रभुमव्ययं भजन्ति ये पुष्कराक्षं न ते यान्ति पराभवम् न ते यान्ति पराभवो ॐ नम इति श्री अर्जुन उवाच पद्मपत्रविशालाक्ष पद्मनाभसुरोत्तमा भक्तानामनुरक्तानां त्रात्रा भवजनार्दन श्रीभगवानुवाच यो मां नाम सहस्रेण स्तोतुमिच्छति पाण्डवा सोऽहमेकेन श्लोकेन स्तुत एव न संशयः श्रीस्तुत एव न संशयो ॐ नम इति श्रीव्यासोवाच वासनात् वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयं सर्वभूतनिवासोऽसि वासुदेव नमोऽस्तु ते श्रीवासुदेव नमोऽस्तु ते ॐ नम इति पार्वत्युवाच
केनोपायेन लघुना विष्णोर्नाम सहस्रकं पत्यते पण्डितैः नित्यं श्रोतुमिच्छाम्यहं प्रभो। श्री ईश्वर उवाच श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्रीराम नाम वरानन ओम नम इति। ब्रह्मोवाच नमोऽस्तु वन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। श्रीसहस्रकोटियुगधारिणे नमः ॐ नम इति। सञ्जय उवाच यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। श्रीभगवानुवाच अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे। आर्था विषण्णा स्थितिलाश्च भीता घोरेषु च व्याश्च वर्तमानाः संकीर्त्य नारायण शब्दमार्तं विमुक्तदुःखाः सुखिनो भवन्तु। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु। जय Vishnu Sahasranam ki jai. जय। Radhika ki jai. Magnificently done. Beautiful. Anything you'd like to share? Thank you, Prabhuji. Thank you for the opportunity. Oh, thank you. It's fantastic, really amazing. As you said, to hear is very important, even more beneficial than reciting it. But Yes. you did such a phenomenal job. Thanks to you, we are able to hear this beautiful Vishnu Sahasranam. Thanking you very much. Anybody else? Any comments or any questions? Thanks, Radhika Mataji. You sing so perfectly, absolutely very sound, musical sound to our ears. Yes. Can I just ask something? In what circumstances was this Vishnu Sahasranam spoken? Because there are names of Brahma and Vishnu and Yudhishthir and Krishna and Arjun. So, what was the circumstances in which it was spoken, or it is just something that's been composed? Yeah. Thank you for that great question, Mataji. I can share what I know. Yeah. When the war was going on, the Kurukshetra war, it is believed that when Bhishma Pitama, who's the grandfather of both the Kauravas and the Pandavas, was lying on his deathbed of arrows, Yudhishthir, uh, Yudhishthir Maharaj inquired about to Bhishma Pitama, tell us what is the path to salvation, to peace. And Bhishma Pitama, in the first few verses of the Vishnu Sahasranam, you see this banter between Yudhishthira Vacha, then Bhishma Vacha. So Yudhishthir Maharaj is asking, Kime kam devatam loke? Kim means which. So which god should I worship? Should we all worship in the whole world, in the whole world of loka of devas? Which god should we worship? How do we worship? How do we attain salvation? How to attain peace? Because this war is never ending, and it's particularly so auspicious for us to read this now when indeed there is a situation of war in India, and I'm praying, as all of us are, that there is a resolution soon. And in that situation, when he asked Bhishma Pitama, so Bhishma Pitama says, Bhishmarovacha Jagat Prabhum Devadevam Anantam Purushottamam. So Bhishma responds to to Yudhishthir, and he narrates the 1,000 names of the Lord. So this dialogue between uh, the inquiry by Yudhishthir Maharaj, the revelation by Bhishma Pitama was nicely recorded, and it was heard by
Vyasadeva, and he then remembered. And in fact, there is this theory that when Bhishma Pitama was chanting the 1,000 names of the Lord, there was also Spatika money, which was part of jewelry that Yudhishthir Maharaj was wearing, which recorded the sound vibration of the names of the Lord. And with that, Vyasadeva was able to recollect the names and write it down. Wow. Interesting. Amazing, very interesting. Yes, it all makes sense now, Mataji, with a nice explanation. Yeah. Thank you for Hope to see you again in a couple of weeks' time. Thank you so much, Mataji. Thank you so much. Thank you. Fantastic. Good question and fantastic answer. Thank you so much, Radhika. Very good. Anybody else? Any questions or any comments? Otherwise, we can stop. Happy Ekadasi, everybody, today, and happy finishing the fast nicely tomorrow as well. And thanks very much to Radhika, Nani Ben, Kushalya Majid, Kamakshi, Tilaka. Thank you very much. Wonderful. Thank you. Thank you, Radhika. Very pleasure. Thank you, Prabhuji. Thank you, Radhika. Thank you. It's a pleasure to listen to your voice. Yes, very much, very much. Hare Krishna. Hare Krishna. When I see you on DTV, I feel, is it the same person? Yeah. You surprised me. You got talents. Thank you. She's Thank you very much. First and foremost. Yeah, thank you. Thank you. May God bless you. Thank you. Thank you. Radhe Radhe. Thank you, Radhe Radhe.